Good afternoon. So this is your point, and in Grove Point there is an every event for events, place, and catering services. So you can see na. So dapat sila sun service every 10 to 11:30. Ito siya pension house 60 ay diha sa Saluyong. Mura ka na din sa village siguro. But di mami silong ganiha kanak og seminar or orientation seminar workshop on the Republic Act 10.627, and kanang sa taas siguro mo ilahon diha sila mag Sunday service. And then Claytown Pension House maybe at diha sa kilid siguro ni Agion kay kani diri mga function hall maning naa diri sa silong ug diri sa taas. Diri pud mig katong culmination during the work immersion culmination. So that was last 2 or 3 years ago siguro to. So kani diri tapadra siya sa ACE doctor or ACE hospital. Kaulano na po siya, guys. Look at the one, and there is pagmurag yung nakuman ang seminar workshop. Waiting for the sundo para makauli na kaani, no? Daghanak ay diri sa una mingaw ni diri, guys. Now na siya diri na siya ay atbang ani is the hospital is Dumaguete Doctors Hospital. Then I speaking there is 7-Eleven, siya ay J-Mart, ang so-called pandesal cheese malunggay hot pandesal. So that is Grove Point. Dito tong Metro Water, Metro Dumaguete Water, sakto ba? Diya bayad tagikuan tubig. This is actually located at Daro Dumaguete City. A nice place. Asan man yung banana bells? Seedless ang iyang watermelon.